Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari He Yasodhanantana Vrajajanarancana Yasodan Yasodhanantana Vrajajanarancana Yasodan Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Yamunat Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Kunja Vihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtottara Sri Srimad His Divine Grace Abhay Charana Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtottara Sri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Tagore Srila Prabhupada Ki नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की व्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथ पुरी धाम की मथुरा धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री राधा माधव की श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की
पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 12, Text 5, Translation and Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Tat tat gajya dhruvabatram te bhagavandam adokshajam sarvabhutatma bhavena sarvabhutatma vigraham. Tat gajya dhruvabatram te bhagavandam adokshajam sarvabhutatma bhavena sarvabhutatma vigraham. Tat gajya dhruvabatram te bhagavandam adokshajam sarvabhutatma bhavena sarvabhutatma vigraham. Tat gajya dhruvabatram te bhagavandam adokshajam sarvabhutatma bhavena sarvabhutatma vigraham. Tat gajya bhatram te bhagavandam adokshajam sarvabhutatma bhavena sarvabhutatma vigraham. Translation. My dear Dhruva, come forward. May the Lord always grace you with good fortune. The Supreme Personality of Godhead, who is beyond our sensory perception, is the super soul of all living entities, and thus all entities are one without distinction. Begin, therefore, to render service unto the transcendental form of the Lord, who is the ultimate shelter of all living entities. Purport. Here the word Vigraham, having specific form, is very significant, for it indicates that the Absolute Truth is ultimately the Supreme Personality of Godhead. That is explained in the Brahma Samhita, Sachidananda Vigraha. He has form, but his form is different from any kind of material form. The living entities are the marginal energy of the Supreme Form. As such, they are not different from the Supreme Form, but at the same time, they are not equal to the Supreme Form. Dhruva Maharaja is advised herewith to render service unto the Supreme Form. That will include service to other individual forms. For example, a tree has a form, and when water is poured on the root of the tree, the other forms, the leaves, twigs, flowers, and fruits, are automatically watered. The Mayavada conception that because the Absolute Truth is everything, he must be formless is rejected here.
Rather, it is confirmed that the Absolute Truth has form, and yet He is all pervading. Nothing is independent of Him. One more sloka also we'll read. Bhajasva bhajaniyangrim abhavaya bhavachidam yuktam virahidam saktya gunamayatma mayaya. Engage yourself fully, therefore, in the devotional service of the Lord, for only He can deliver us from this entanglement of materialistic existence. Although the Lord is attached to His material potency, He is aloof from her activities. Everything in this material world is happening by the inconceivable potency of the Supreme Personality of Godhead. Purport. In continuation of the previous verse, it is specifically mentioned here that Dhruva Maharaja should engage himself in devotional service. Devotional service cannot be rendered to the impersonal Brahman feature of the Supreme Personality of Godhead. Whenever the word bhajasva appears, meaning engage yourself in devotional service, there must be the servant, service, and the served. The Supreme Personality of Godhead is served. The mode of activities to please Him is called service, and one who renders such service is called the servant. Another significant feature in this verse is that only the Lord and no one else is to be served. That is confirmed in the Bhagavad Gita, Mam Ekam Saranam Vraja. There is no need to serve the demigods, who are just like the hands and legs of the Supreme Lord. When the Supreme Lord is served, the hands and legs of the Supreme Lord are automatically served. There is no need of separate service. As stated in Bhagavad Gita 12.7, Tesham Agam Samuddarta Mrityu Samsara Sagarat. This means that the Lord, in order to show specific favor to the devotee, directs the devotee from within in such a way that ultimately he is delivered from the entanglement of material existence. No one but the Supreme Lord can help the living entity be delivered from the entanglement of this material world. The material energy is a manifestation of one of the Supreme Personality of Godhead's varieties of potencies, Parasya Shaktir Vividaiva Shruyade. This material energy is one of the Lord's potencies as much as heat and light are potencies of fire. The material energy is not different from the Supreme Godhead, but at the same time, He has nothing to do with the material energy. The living entity, who is of the marginal energy, is entrapped by the material energy on the basis of his desire to lord it over the material world. The Lord is aloof from this, but when the same living entity engages himself in the devotional service of the Lord, then he becomes attached to this service. This situation is called yuktam. For devotees, the Lord is present even in the material energy. This is the inconceivable potency of the Lord. The material energy acts in the three modes of material qualities which produce the action and reaction of material existence. Those who are not devotees become involved in such activities, whereas devotees who are dovetailed with the Supreme Personality of Godhead are freed from such action and reaction of the material energy. The Lord is therefore described herewith as Bhavachidam, one who can give deliverance from the entanglement of material existence. Om Tat Sat. Om Jnanaatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Jayapataga Swaminidhi Namini Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadharine Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Swaminidhi Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்வயம்பு மனு துருவ மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு உபதேசம் கொடுக்குறார். இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு பகவந்தம் அதோக்ஷஜம். ஸோ பகவான் கிருஷ்ணன் எப்படின்னா அதோக்ஷஜம், நம்மளுடைய ஜட புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். நபவேத் கிராஹ்யம் இந்திரியை. ஸோ நம்ம அதை படிக்கிறோம் பக்தி ரசாமிரத சிந்துவிலிருந்து. ஸோ ஜடப்புலன்களால் நபவேத், கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்க முடியாது, கிருஷ்ணர் புலப்பட மாட்டார். தென் ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்தியதக, கிருஷ்ணா வந்து நம்முடைய அன்பு தொண்டுனால் திருப்தி அடைந்தால் கிருஷ்ணா தன்னை ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்தியதக, தன்னை புலப்படுத்துவார். கிருஷ்ணரை வந்து யாருமே ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. அவர் வந்து முழு சுதந்திரம் உடையவர். ஆனால் நம்ம ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் படிக்கிறோம், கிருஷ்ணாவுக்கு ஒரு தெய்வீக குணம் உண்டு. அவர் வந்து பிரேமவஸ்யா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜீவாத்மா கிருஷ்ணாவை நோக்கி பிரேமையை தெரிவித்தால், பிரேமையை செலுத்தினால் வஸ்யா, அந்த பிரேமைக்கு கட்டுப்படுபவர். கிருஷ்ணரை இப்படி தான் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். நாம் பலவிதமான ஜட ரீதியான தகுதிகள் வச்சிருக்கலாம். இதனால் கிருஷ்ணன் புலப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. நாம் வந்து நிறைய பட்டப்படிப்பு வச்சிருக்கலாம். பட் இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் தான். இதுக்கும் பக்திக்கும் ஆக்சுவலி சம்மந்தம் இல்லை. ஏன்னா பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் படிக்கிறோம், பக்தி இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஞானான் கர்மா அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் வருது, ஒரு சாப்டர் வருது. அதில் 5வது சாப்டரில் ஒரு செப்பரேட் டாபிக் அந்த மாதிரி இருக்குது. பக்தி வந்து இது எதையுமே சார்ந்தது கிடையாது. நாம் நிறைய பட்டப்படிப்புகள்லாம் நம்ம வச்சிருக்கலாம், ரைட், பாண்டித்யம் இதெல்லாம் வச்சிருக்கலாம். அது வந்து நாம் முன் ஜென்மத்தில் செய்த புண்ணிய செயல்னால நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பரிசு, ஒரு ரிவார்டு. அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நிறைய ஜட ரீதியான தகுதிகள் வச்சிருக்கலாம். ஆனால் அதுக்கும் பக்திக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஏன்னா பக்திங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக தெய்வீகமானது, இந்த உலகத்தை சார்ந்தது அல்ல. ஸோ அதனால தான் இங்கே அதோக்ஷஜம் சொல்லியிருக்கு, பகவந்தம் அதோக்ஷஜம். பகவான் கிருஷ்ணா புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஸோ இதை வந்து கிருஷ்ணாவே உத்தவர்கிட்ட இதை சொல்கிறார். ஒருத்தர் வந்து சாஸ்திர படிப்பில் வந்து புலமை வாய்ந்தவராக இருக்கலாம், அவர் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கலாம், அண்ட் அவர் வந்து தான தர்மங்கள் செய்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கலாம், யாகங்கள் செய்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கலாம். ஆனால் இது எதனாலேயுமே கிருஷ்ணரை ப்ளீஸ் பண்ண முடியாது. இது கிருஷ்ணாவே உத்தவருக்கு சொல்கிறார். கிருஷ்ணரை இது எதனாலையும் ப்ளீஸ் பண்ண முடியாது. பட் கிருஷ்ணாவை நோக்கி அன்பு தொண்டு, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பிரபுபாதர் பல இடங்களில் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காரு. டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது
ரொம்ப ஹெவி வேர்டு அது, சாதாரண வார்த்தை அல்ல. அன்பு தொண்டு, அன்பு கலந்த தொண்டு. அதான் வேற ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இந்த ஹனுமான் பற்றி சொல்லும் பொழுது, ஹனுமான் செய்த சேவையும் நாம் செய்த சேவையும் ஒன்றல்ல. ஆக்சுவலி ஒன்றல்ல. ஹனுமான் தாஸ்ய ரசால் இருந்தார். சேவை எப்பொழுதுமே, அதாவது அன்பை எப்பொழுதுமே சேவை மூலமாகத்தான் வெளிப்படுத்த முடியும். ஸோ ஹனுமானுக்கு ராமா மேலே இந்த தாஸ்ய பிரேமா அது இருந்தது. அதனுடைய வெளிப்படுத்தும் விதம் சேவகனாக, தன்னை சேவகனாக பாவித்து கொண்டு ராமாவை எஜமானராக பாவித்து அவர் சேவை செய்தார். ஸோ அதனால தான் அவர் தாஸ்ய ரசால் இருக்கு.